Students, now in chapter electrostatics of class 11, we take concept of electric field as a revision for class 12 students. Concept of electric field. Concept of electric field. B. Consider a charge plus Q placed at point O. Consider a charge plus Q placed at point O. Suppose that another charge plus Q0 is placed at point A near it. Consider a charge plus Q placed at point O. Suppose that another charge plus Q0 is placed near it, close to it. Close to चिकटून नाही थोडेसे सराउंडिंग मध्ये. It is observed that charge plus Q exerts a force of repulsion on charge Q0, force F. From this we conclude that प्लस क्यू चार्ज Q0 चार्ज वरती फोर्स लावते. Q0 चार्ज एक्सपिरियन्स फोर्स when it is kept near the प्लस क्यू. आता प्लस क्यू चार्ज आणि प्लस Q0 चार्ज दोन्ही एकमेकाला चिकटून तर नाही, मग तरी पण कसं काय हा प्लस Q0 चार्ज लांब जाते, मोशन करतो या प्लस क्यू चार्जमुळं. याचा अर्थ काय समजायचं, प्लस क्यू चार्जमधून काहीतरी प्लस क्यू चार्जनं स्वतःवरती आपलं काहीतरी फील्ड तयार केलं असेल, काहीतरी लाईन्स बाहेर पडल्या असतील आणि ते फील्ड या Q0 चार्जला ढकलत असेल असं समजायचं. कन्सेप्टली संकल्पना इलेक्ट्रिक फील्डची, विद्युत क्षेत्राची संकल्पना. पुन्हा एकदा कन्सिडर चार्ज प्लस क्यू ॲट पॉईंट ओ इन दी व्हॅक्यूम. Another charge Q0 is plus Q0 is placed at point A. It is observed that Q charge exerts force on charge Q0 in this direction. Now there is no direct contact between plus Q and Q0. Plus Q आणि Q0 मध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नाही, तरीसुद्धा प्लस क्यू चार्ज Q0 चार्जवरती फोर्स एक्झर्ट करते. म्हणजेच काय असं समजायचं, प्लस क्यू चार्ज आपलं सराउंडिंग स्पेसमध्ये फील्ड तयार करत असेल, इलेक्ट्रिक फील्ड तयार करत असेल आणि ते तयार झाले इलेक्ट्रिक फील्ड या प्लस Q0 चार्जला रिपेल करत असेल. दस देअर इज अ कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बघा माहिती. सपोज दॅट a charge plus Q is placed at point O in vacuum. Let plus Q0 be the another small free positive charge, another small free positive charge placed in the surrounding space of plus Q close to it. It is observed that plus Q0 charge experience a force. From this we conclude that charge plus Q produces electric field in the surrounding space.
surrounding space. This is the concept of electric field. Important वाक्य every charge produces, important was statement, every charge produces electric field in the surrounding space. Every charge produces electric field in the surrounding space, and this means this electric field exerts म्हणजे applies force on the another charge placed in the field. This is important conclusion about electric field. Now electric field intensity. What is electric field intensity? Electric field intensity म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डची इंटेन्सिटी, तीव्रता. मग ती कशी बघायची ते बघा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. Consider a charge plus Q placed at point O. We know that every charge produces electric field in the surrounding space. Therefore, plus Q0 charge produces electric field in the surrounding space. Plus Q charge also produces electric field in the surrounding space. Now, suppose that another charge Q0 plus Q0 is placed in the surrounding space, and suppose plus Q charge exerts a force of repulsion F on this charge Q0. Q exerts a force of repulsion on charge Q0. म्हणजे F म्हणजे काय बघा. F equal to force exerted on Q0 by Q. Q0 वरती F इतका फोर्स, तर युनिट चार्ज वरती फोर्स किती. कन्क्लूजन सांगा. या ठिकाणी Q0 चार्ज ठेवला आपण, तर प्लस Q Q0 चार्ज वरती किती फोर्स लावतो F. तर या ठिकाणी 1 कूलम ठेवला असता कुठे इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये. If 1 coulomb charge is kept in the electric field at a point, so at point A, then what is the force? We have already known force on charge Q0 is F due to plus Q. What is force on 1 coulomb? लिहिलं आहे Q0 वरती F, तर 1 coulomb वरती किती F upon Q0. आणि याला म्हणायचं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. मग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी रेपणे बघा. ॲट ए पॉइंट द फोर्स ॲक्टिंग ऑन युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. द फोर्स ॲक्टिंग ऑन क्वेश्चन मार्क म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. क्वेश्चन मार्क इज फोर्स ॲक्टिंग ऑन 1 coulomb चार्ज. कुठे 1 coulomb चार्ज ठेवायचा. प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. मग डेफिनेशन बघा. फोर्स ॲक्टिंग ऑन युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. Force acting on unit positive charge placed at a point. Force acting on 1 coulomb charge placed at point A in the electric field. Force acting on unit positive charge placed at a point in electric field is called as
is called as electric field intensity. Field intensity at that point is called as electric field intensity at that point. Formula of electric field intensity is electric field intensity formula vector E equal to vector F upon vector Q0. SI unit Newton per coulomb. अजून एक युनिट आहे SI युनिट व्होल्ट पर मीटर. हे नंतरच्या पॉईंटमध्ये होईल. SI युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज व्होल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. Dimensions of electric field equal to dimensions of force upon dimensions of charge equal to dimensions of force m raised to 1 l raised to 1 t raised to -2 upon dimensions of charge I into t equal to, therefore dimensions of electric intensity equal to m raised to 1 l raised to 1 t raised to 1 t raised to -2 -3 t raised to -3 I raised to 1 I raised to -1. These are the dimensions of electric field intensity. Okay, friends.